Love you 3,000. Ano habak 3,000 from Love UAE. you 3,000. Ti amo 3,000. Para kami dahil 3,000. Welcome to another edition of Coach Miranda Minor's Daily Technical Charting, Fundamentals, Improvement of Trading Quotient, and everything about crypto all in one channel. You need to take time to find your bread and butter trade. Ang focus is very important. Dahan-dahanin mo, wag ka mafo-FOMO. Diba? I always tell you to trust the system. No, I want you to wait for a confirmation candle. Wait for this line to be broken. To never, ever do shortcuts in trading. Kaya ang galing-galing talaga pag natutunan mo yung tinuturo ni Coach bago na i-apply mo. Bago yung patient lang, yung patient tsaka yung discipline. Si Coach kasi, he's not just a content creator. Talagang mentor siya. Pinaglalaanan niya ng oras lahat ng videos niya. Not for him, not to get subscribers, pero para matuto tayo, para maging profitable tayo kagaya niya. Sobrang amazing lang kasi konti lang yung taong gano'n na hindi madamot, na hindi niya sasarilinin kung paano siya mag-earn ng pera. Si Coach kasi mas gusto niya pang i-share yung blessings niya. Nag-decide ako i-PM po kayo. Nag-enroll po ako sa inyo sa beginner class. Ginawa ko po talaga everyday 3 to 4 videos na sa YouTube ang pinapanood ko. Tapos ninonote ko pa talaga lahat. Magpahinga ka. Hindi tatakbo yung market, hindi mauubos yung trade setup na yan. Find that bread and butter setup. Vulnerability in trading is our most accurate measurement of trading quotient. You have yet to see your success. You have yet to see your millions. Andiyan dyan na. Are you going to give up today? Or are you going to use the word not yet? Hello! Uy, kamusta ka na? 2022 na, naligo ka na ba, ha? Ha? Naligo ka na? Uy, welcome to another edition ng ating Miranda Minor. This is Coach Miranda Minor. I would like to welcome each and every one of you sa isang napakagandang araw. Today is January 1st, 2022. Alright, isang napakagandang araw at I would like to welcome each and every one of you. Welcome. Na-miss mo ba yung mga pangpalakpak ni Coach? Na-miss mo ba yung mga yan, ha? 2022 na, so magle-level up tayo. Version 2.0 ang ating audio. I would like to greet all of the members in the chat room today. Si Divine, si May, Justin,
May Velasco, Jace, Lucky, The Blair Witch Project, Melody, at sa lahat-lahat. Nako, ayan, sabi naligo na daw sila, ha? Kailan ka uling naligo? Last year, ha? Alright. Alam mo, I would like to, guys, mabilis lang to, no? I would just like to start the new year with a short prayer. Yan. So we ended the live last year with a prayer. Ngayon, samahan mo lang ako. Let's offer us a thank you prayer, no? At isasama ko na rin kayo, no? Sa ating quick na panalangin. Alright, so please join me in a short prayer as we offer our thanks to our Almighty Father. Father, thank you God for this new year. Maraming salamat po, Panginoon, sa bagong taon na pinagkaloob mo sa amin. Tinataas po namin lahat sa iyo ang aming emosyon, ang aming iniisip, ang aming mga ginagawa. We lift it up all to you, God. Lord, thank you for the wonderful 2021. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa 2021 we have been very, very successful. Alam ko, Lord, na you have prepared a lot more, even better this 2022 sa lahat po ng listeners ng Miranda Minor Channel. Lord, please bless them and please guide them. Give them the discerning spirit and the wisdom para po magamay po nila ang ating mga tinuturo ng libre sa YouTube na ito araw-araw, gabi-gabi. Lord, I pray that you bless the works of our hand and you guide us and you anoint us, O Lord. And we only lift to you and lift to you all the highest praises and glory. Lahat po ng pasasalamat na nakukuha namin sa GMMZ, ito po ay aming sinasamo sa inyo, tinataas po namin. Inyo po banal na pangalan. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you! Woo! Thank you po! Ayan, diba? Oh. Okay ba yung audio ko? Pinagmamalaki ko yan today, ha? Pinagmamalaki ko yan. Hindi naman ako magluluto today, pero hayaan mong ilagay na natin ang bawang. Pagkatapos, ilagay na po natin ang ating sibuyas sa ating adobo ngayon. Pagkatapos po ng adobo, isang kutsa po natin ang baboy bago po natin ilagay ang toyo at suka. Oh, ang saya-saya ko, no? Siyempre, January 1, guys. Napaka-profitable natin. Napakaraming profit kanina. Ay, nako. Sabi ko, hindi na mag-trade today. Sobrang profit na. So, stop na tayo. So, for the entire time, kanina pagising ko ng, kaninang before tayo matulog, nakapag-2 trades tayo. Tapos take profit tayo pagising natin. Ang ganda ng setup eh. Very, very good yung setup kagabi, no? At today I'm going to teach you isang information na gusto kong kailangan malaman mo. No, I would like you guys to sabi ni Ferdinand, ang lakas ng audio ni Coach sobrang linaw. Salamat naman, ha? Siyempre mag-level up na tayo 2022 na po. Uy, may discover kasi ako. Kasi ganito guys, no? Kaya pala hindi nagwo-work itong audio ko for the past couple of months. Kasi nag-upgrade ako di ba nag-upgrade ako ng Mac? Yung bagong Mac niyan is Mac Monterey, MacBook OS Monterey. Galing ako sa OS High Sierra at saka sa Big Sur. Ito palang OBS na to, hindi pala itong ginagamit kong pang live stream today. Hindi pala siya nagwo-work. No? Hindi pala ito gumagana dyan sa bagong Monterey. So I need to be very technical kanina para maayos po yung audio natin. And finally, nag-work po ang ating audio, no? Grabe. Ay, nako. Anyway, so welcome again to the 2022. This is Coach Miranda Minor at ang dami ko tuturo sa inyo today, no? But before anything else, I would just like to go ahead and go on with our couple of announcements. Alam mo, napakarami kong announcements today. And I would just like to make sure na i-honor po natin yung mga ating mga GMMG moderators, no? Ang dami po nilang ginawa for the past couple of days. And I don't want to waste time, no? And I would like to go ahead already and acknowledge po kung sino-sino po sila, no? Ang ating topic for today is manage your 2022 profits and portfolio like a professional. How does a whale wallet look like? How does it look like? No? Ano ba yung sa mga estudyante ko dito, I've been teaching you the system at tinuturo ko sa inyo that the hedge fund managers at mga cryptocurrency researchers
meron kaming system on how to maintain coins in our wallet. Okay? Meron kaming system and I teach that. Ngayon, natutuwa ako dahil yung mga sinasabi kong system na yan, for the first time, buti na lang, no? Nilabas po ng isang whale ang kanyang portfolio and I would like to show that to you maya-maya. Sobrang tuwa ko kasi lahat ng tinuturo ko, in-affirm ng whale na ito. Lahat ng tinuturo ko, for some reason, itong whale na to, sabi niya, okay, ito yung mga kailangan mo lagyan, blah, 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 blah. And all of that are exactly my coins. Sabi ko, ang galing. Ang galing, sabi ko, nakakapanindig balahibo. Sabi ko, for the past couple, I don't know if you guys remember, type number 1 if you remember, no? For the past couple of weeks, sinasabi ko, I'm telling you, Grayscale, which is the parent company or the sister company of CoinDesk, the largest hodler of Bitcoin, second, the largest and next is China. If you remember, a couple of weeks, sabi ko, teka lang, nararamdaman ko itong Grayscale, they will be adding metaverse and Decentraland in their portfolio. And you know what happened? True enough, they have Decentraland. Grabe. True enough, they have Decentraland, mga kamiranda. Ang galing. Sobra. Sabi ko, wow, what happened? I mean, at the end of the day, it affirms that what we're teaching is absolutely correct. No? What we're teaching is absolutely correct. Because a multi-billion-dollar whale is doing the same. Grabe. Grabe. I'm telling you guys. Tama. And gagawin ko nga itong example sa university eh. Kasi kasi ako guys, I have friends who are hedge fund managers, no? Capitalists, no? Meron po silang multi-million funds. Ako po, I don't manage other people's money, no? I don't. May mga permits po kasi yan, no? So, I'm very, very proud na talaga, I'm telling you. Anyways, let's go on with the show, no? Later on na lang, pakita ko sa inyo yung comparison na yan. And right now, let's go with our commitments. Okay, sabayan mo ko this 2022. Kumbaga, sabihin mo na lang, sabayan mo ako habang sinasabi ko to, pero talk to me like you are reciting this for yourself. Okay? So, sabayan natin. Okay, number 1. Gusto kong disiplinahin ka, pagalitan ka, sermonan ka, kulitin ka, at hindi ako mapapagod gabi-gabi, araw-araw, hapon-hapon, magpaalala sa'yo na mahal kita dahil alam kong yayaman ka, uunlad ka, matututo ka, makakasabay ka, at tiyaga lang papasaan ba? 2022 is going to be a game time for all of you guys. Speaking of game time, I would like to acknowledge si Joris po, no? Guys, ito po yung ating moderator si Kuya Joris yan. Yan, siya yan, yung nakaitim na yan. Alam mo, nung pinapanood ko to kanina, maluha-luha tayo dito kasi grabe to grabe. Grabe, alam mo, they drove no from their house and then to the southern Leyte around 2 to 3 hours. So nag-drive sila. So inabot sila ng 2 to 3 hours, ladies and gentlemen. And what happened there was ang lakas ng ulan, nag-contribute sila ng kanilang oras at araw. You know, si Jores, si Zoe Figueroa, Martinoy Absin, Sassy Labrador, Maruha Labrador, Miggy Labrador, Marco Bautista, Kenneth Coloma and Rishi Toledo. Maraming salamat. Look at these pictures, guys. I mean, picture paints 1,000 words eh. Hindi ko na kailangan i-describe to. This is a testimony na yung simpleng community natin is nakakatulong sa iba't ibang parte ng bansa. This was a relief gift giving, no? At maraming salamat, Bing X. Si Bing X po ay nag-donate ng $3,000. Hinati po natin yan $1,000 sa Leyte. Pinamigay na po na tulong ni Kuya Joris at na kanyang buong pamilya. 50,000 in Palawan, care of Kuya Mark
at the Life Church there in Palawan at 50,000 pesos. Partnership po natin yan si 10 Outstanding Student of the Philippines sa Iloilo and Ayala Young Leaders Alumni. So, palapakan po natin. Type number 1, guys. Type number 1, pasalamatan natin. And right now, alam mo, Kuya Jores, I claim maganda ka na this 2022. Abundance of blessings will come your way. Abundance of blessings will come your way. I affirm that. Sinasabi ko sa iyo yan. Ngayon pa lang, alam mo yung pakiramdam na nakangiti sila? Sa totoo lang, guys, grabe yung ngiti. Grabe. Ito, gusto ko makita mo to, no? I want you to see this, guys. Itong ngiti ng mamang ito, umuulan kasi. Umuulan. Tingnan mo itong ngiti ng mama. Kahit siguro wala siyang ngipin, di ba? Tingnan mo itong ngiti ng mamang ito. Kailangan. Ayan. Ang galing ko lang to. Tingnan mo, habang inaabutan natin siya ng ng gift o tingnan mo, yan, oh, yung ngiti niya, oh. Hindi maipenta yung ngiti ng mamang ito. May inaabutan mo siya ng 2 kilong bigas, ng delata, di ba? Ay, yung ngiti niya, no? Ay, nung alam mo yon yung namigay ka, ayun yung walang kapalit. Kapalit yan, ang sarap. Ang sarap makatulong, no? Sobra. So, God bless you, Jores, at the Miranda Minor community, no? God bless all. And salamat din, Bing X, sa inyong donation, no? Grabe kayo. Hinabol nyo pa yung $3,000 para makatulong sa Pilipinas. Hindi gaanong kalakihan yan, pero malaking tulong sa mga taong nawalan ng bahay. Nawalan ng bahay. Nakita mo yung mga itsura. Nakita mo to? Walang bahay, guys. Paano magkakaroon ng mask niya? So, again, ituloy natin itong pamimigay na to, no? I think more will come our way. Kasi tumutulong tayo. Alright. Again, thank you again, Bing X, Jores, and the entire volunteers sa inyong support at malasakit sa community. Alright. Next, let's move. Ayan, yung mga pictures nila habang they're preparing. So, maraming salamat ulit. Okay, and of course, please download Bing X. If you are not yet a crypto trader, naghahanap kayo ng magandang crypto trading platform, download nyo si Bing X. No? Use my link SOIJXF for you to also get $100 bonus when you sign up. No? Naka-structured yan. 5, 20, 30, 50. 5, 15, 30, 50 yung bonus. Ganon. So, naka-staggered siya. So, download ka na, no? And of course, maraming salamat again sa ating another partner, si Bybit, no? Guys, download Bybit. Ito po yung ita-type sa download form. I'm going to copy-paste this. I'll put this in the chat room and earn as big as $100 bonus when you download using my link. Yan. Download mo na yan. partnerbybit.com Miranda 50X ang ating referral code. Download mo na yan. Ready tayo for 50,000 subscribers. Please go ahead and download. For you to get $100 signing bonus, please download Bybit right now. Okay. And if you are new to my channel, pakilala ko lang sa iyo yung mga feedback na ating mga estudyante from Beginner Batch 22, from John Barney Umapas, Abraham Alexis Matabang, Dennis Miranda, John Lloyd Abad. Guys, basahin mo itong mga comments na to para makatulong sa'yo. Basahin mo yan, no? Thank you sa generous feedback, sabi ni John Lloyd Abad. Napakagaling po ni Coach. Gusto po niyang talagang matuto kami for the future at sulit-sulit po ang bayad kay Coach. At ang talagang tumatak po talaga sa akin yung paggamit ng Fibonacci para po talagang may magic sa trading. Just read all of this. I think sila na yung magsasabi sa'yo kung gaano ka-effective yung system. Ngayon, if you are my student at hindi mo pa rin makuha-kuha, I will encourage you to attend my daily live at 10 p.m. para ma-refresh yung knowledge mo. Sa intermediate naman, ito rin yung mga feedback sa class natin. Ang dami rin po niyan, no? Ang ahamomin ko is yung sobrang laki. Alam mo, ito yung sinasabi ko eh. Again, nakalagay dito, no? Ayan. Correlation, sinasabi nila correlation sa pag-start ng trading for a day. Exactly kung paano nagpo-portfolio management ang mga malalaking ang mga whales, tinuturo ko sa inyo yan
sa intermediate class. Paano? Bakit nila pinipili yung mga coins na ito? May system yun. There is a system for that. Tinuturo na natin yan. Hindi mo na kailangan mag-enroll sa mga napakalalaking universidad. Ito na. No? Just for 1,500 pesos. If you're really interested on how to become aware, ano yung mga metrics, ano yung mga indicators para maging effective ka at hindi ka agad nasusunog, no? Kasi nga ang risk management nagsa-start yan sa pagpili pa lang ng coins, excuse me. It starts with the way you choose your coins. Okay? Alright. O, sabi ni Erin, na-compute na daw niya yung correlation for 26 coins. Grabe to si no? Alright. Anyways. O yan, tulad nito ni Evander, malay mo, one of these days, sobrang maging tulad ka ni Miranda Miner, sobrang maging profitable. And you could also buy your own car for your family. One of the greatest testimonials for 2021. Aside from kay Kuya Melo, 700,000 pesos. Kay Roland, kay Alan na OFW. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman pwedeng laging panalo. Pero at least mataas ang iyong win rate at mataas ang iyong profits. No? At ang kailangan mo laging malaman is yung pag-control sa sarili because trading is going to be 90% waiting, 10% TA. Okay? Let's move on. Yan na po ang ating university. We're still open February 4 and 11 and February 18 and 25. Mapupuno na po yan. Mag-enroll na po kayo. Beginner and intermediate. Enrollan nyo na po. Mapupuno na po yan. Malapit na mapupuno yan. And next na po dyan is the intermediate class and beginner for March. Okay, if you have any questions, please email us at EliteUniversity at globalmirandaminer.com. Okay? Ayan, and of course, we're also still available in Spotify. Yan. Ang ating pinaka-latest na in-upload is What to Do in this Unforgiving Market When You Are in a Losing Streak. Atomic Habits as Applied in Cryptocurrency by Coach Miranda Miner. Yan. Tapos, pakinggan mo na rin dyan yung 54 minutes, yung 34 minutes na The Power of Yet. Parang preaching yan. Ang ganda. Kahit ako when I'm driving, I still listen to myself. Kasi nare-remind din ako nare-refresh ako No? Paano, pakinggan mo yan. Put it in your, isave mo sa iyong favorite list or sa library mo. Okay? Salamat Okay, let's now move on. Ito na. Let's now move on. How does a whale look like? First and foremost, i-define natin ano ba ang whale, no? Of course, ang whale, ito ay malaking isda, ito ay mammal, no? Hindi nyo po alam, hindi po fish yan. Hindi po fish ang whale, ito po ay mammal, ha? So, mammal, ibig sabihin, ito po ay kauri po ng mga mammal sa lupa, no? Hindi po ito insekto, hindi po ito isda, ito po ay mammal. And because it is a huge sea creature, ito po ay napagkukumpara sa mga investor na malalaki ang portfolio. Kumbaga, you have the fishes in the ocean, yung mga retailer tulad po natin, pero yung mga balyena, you're talking about multi-millions and billions of dollars of their investments. And I think, to be honest guys, I think it's very, very important na tayo bilang isang retailer, alam natin ano po yung isipan ng isang whale. Alam natin at alam po natin bakit sila nag-iisip ng ganon. So ang trabaho ko ngayon, I'm going to dissect para sa iyo, bakit ganon sila mag-isip? Why do they think that way? At ano ba yung kanilang why? Ano yung WHY? Bakit? Bakit sila ganon mag-isip? Karamihan kasi sa mga retailers, kung sino pa yung mga retailers, siya pa yung 125x, no, on a 5% stop loss, sila pa yung ganun. Tapos, I'm telling you right now, yung dami ng testimonials ng intermediate, ang daming binuburang maling ugali. Minsan nga sabi ng isang estudyante ko, alam mo coach, parang lahat ng mali, ginawa ko na. And now you're wondering kung ba't ka natatalo. Diba? So how does a whale wallet look like? And after this, sagain natin yung mga charting natin para alam mo, by the way, malapit na mag-breakout si BTC ha. Okay? Malapit na si Parang Romel nandito. Parang Romel, kamusta na? Share mo nga yung link natin sa mga classmates natin. Share mo nga yung link niya para makinig sila. No? Alright? Okay.
So, manage your 2022 profits and port like a pro. Yan. So, let's all dissect that at pag-usapan nating mabuti. Okay, before we do that, let's all move on first with our review of our coin prices for today. Kanina ko pa po ina-update itong coin market cap. Buti nag-update na po ngayon. Let's just quickly go through with our prices of the coins as of today. Bitcoin is currently at Bitcoin is at 47,004, currently negative 1.95%. Ethereum, $3712, 2.10% negative. BNB, $517, it's 0.8% negative. Solana, 172.65, negative 1.81. Tether is currently at 76 billion market capitalization. Cardano, 1.26. Coming from 1.61, nag-take profit na ang mga nagpasok ng 1.28. Tingnan natin maya-maya kung pwede na ulit pasukan ito. 2.77%. XRP, 0.89 cents a piece. Positive 6.14. Wow! Kailangan umakyat pa to, ha? Kailangan umakyat ka pa. Medyo malaki-laki ang hawak kong XRP ngayon. Okay, so Terra Luna is number 9, $85.16, $11.74, no? Humataw ng 81 yan, bumabalik na po yan sa 85, no? Sabi ko nga sa inyo, si Luna, nung humahataw yan ng 95, sabi ko, hoy, teka lang, pagod na yan, pagpahingahin mo. Sana hindi ka naipit, ha? Sana hindi ka naipit dyan, sinasabi ko sa'yo, no? Please, sana hindi ka naipit. Makikinig ka kasi sa akin, no? Alright, AVAX, 118.25, positive 12.99. Congratulations, AVAX. Polkadot, 25.02, positive 4.76. 24 billion market capitalization. Dogecoin at 16.98. Sorry, 16.98 rather. It's 3.75 positive for the past 24 hours. SHIB Inu is currently at 32.07 at 11.19% positive. Matic humahabol sa rank 14, 2.36, 11.19%. Nako, pinag-uusapan natin ng Matic ng 1.8 pa lang, ha? No? Meron po kasing meron tong hinatawan na all-time high na price. Umabot ng 2.6 to. Nagre-retrace lang kasi pagod na yun. Nag-left hand na rin. Okay? So, Crypto.com, CRO 0.52 cents, positive 13 billion, positive 7.02. Let's now go with our top DeFi coins. Okay, top DeFi coins, Terra Luna is at 99.91. I-refresh po natin ng konti, parang hindi ito tama. Itong si coin market cap, minsan nababaliw, no? If not, I'm going to refresh and look at my charting, not this one. Okay. If hindi ito mag-a-upgrade, yan, minsan naglolo ko 'tong si crypto market cap, no? Otherwise, let's just quickly go with our trading view as of today. Sana 49 ulit, no, ang Bitcoin. Okay, basahin ko muna yung mga price ng coin, ha? Mag-coin review muna tayo. Okay, AAV 254.2, ADA 1.33. Nag-refresh na. Okay, galing from 1.2. Algo 1.66, very good. Yan po natin yung chart niya. Maya-maya, no? Puntahan natin maya-maya yan. Algo, may nakikita akong 618 kaya ito nag-retrace. Alice. Si Alice, ay mamaya we need to zoom out, no? May pag-consolidation to si Alice, eh. Audio, yun. Merong bounce on 618 yan. Mamaya, let's go with that one. If not, isa-isay na lang natin. Napakaganda ng AVAX. Nakikita mo ba to? Ay, nako, grabe. Woo! Grabe! This is definitely our system. Nagkaroon ng trend resistance breakout, walang volume. Lagyan mo konti ng volume dito. Yan. Hindi gaanong malaki yung breakout. Humataw na lang nung pagkatapos yung magkaroon ng oras. Humataw, nagkaroon ng correction on 618. Nagko-consolidate po ngayon. Ay nako, napakagandang system. No? Kung alam mong basahin yan, edi sana profitable ka na rin po. So congratulations. I tweeted on this kanina. Ba't may mga guhit to? Because it corrected on 618 area.
Pati po si AXS, ito po ay nagkaroon ng correction on 618 on this particular circle from swing high to swing low. Gumawa po ng 618 kaya nagkaroon ng correction. It's forming a Mickey Mouse. Huwag po munang i-trade si Axie. Mamaya we're going to look for any potential signs of entry on Axie. Maya we'll go with that. Alright, BNB. Laktawan ko na si Bake. Let's just go with BNB. Medyo malayo-layo pa ang BNB. Ito yung ating triangulo na dinrawing ko kagabi, no? So it's going to go on this consolidation phase. Ang kagandahan po dito, meron na po itong tinatawag nating hidden convergence, no? Walang pagbabago sa presyo pero ang MACD at ang RSI ay nag-30 at 30 na. I'm very excited sa BNB. Nako. I'm very excited for BNB. Nagkaroon na ng right hand on 1 hour at potentially this triangle malapit na. Bantayan mo maya-maya. We're gonna be right back with that. Si Bitcoin, malapit na po. Malapit na. Pag ito hindi mo to nako, pipitikin ko ilong mo, ha. Pamigay na to, pamigay na. Abangan mo na to. Ay, nako, Panginoon ko po. Pag ito hindi mo to nakuha, ewan ko sa'yo, bahala sa buhay mo. Okay, abangan mo na hindi niya, maya. We're gonna be right back with that. 47,000, 1.8% positive for the past 24 hours. BTT, no? BTT. Okay din ang BTT, ha? Okay din yan. Mag-iingat lang kayo sa mga one of the hardest, pinakamahirap po na i-trade is the consolidating or ranging, no? Merong common support and resistance because the price will just go up and down. Ang kagandahan po nito, meron na tong hidden convergence. It can potentially go up already because the price is not changing but your MACD is already going higher. So, chart mo na lang yan. Ikaw na bahala. Alam mo na gawin dyan. Okay. Let's now go with, nasa ba yung mga favorite coins ko dito? Ethereum. Yun. Ayan. Nasabi ko kahapon, ako po nagguhit ng bilog na yan kahapon. Look at my Twitter. May pagpiyok na si Coach Miranda Miner. Sobrang passionate kasi kailangan niyang kumita kayo eh. Kailangan, ang dami ko ng selling buying signal, guys. Alam mo na to. Ayan, no, antayin mo na lang yan. No? Antayin mo na yan. Ito yung sinabi, ito yung drawing ko sa tweet ko kagahapon. Kaninang umaga pala. Kahapon tuloy. Kaninang umaga lang yan kasi nag-tweet ako kaninang umaga ano yung potential takbo ng coin. So alam mo na, let's now go with actually let's read the price muna, no. Mag-chart. Okay, Dogecoin 17.14, DOT 27.26, Engine Coin, ENJ it's at 2.60, ETC 34.50, Ethereum is at 37.08. Yan, so malapit na po yan. Filecoin or Philcoin at 34.87. Tingnan ko lang mabilis yung chart. Teka lang, just give me a second. Okay, maya we'll chart this. Medyo intricate to. No? Meron ako nakikitang triangle dito. So, kailangan ma-chart nyo yun. Ang ganda ng binasag ni FTM. Sarap naman ito. Grabe. Naku, kung ako lang talaga ay suga pa no? After trade ko na lahat yan. Kita mo yung mga linya na yan. Sabi ko, abangan nyo, abangan. Yan na guys. Imagine mo, from 1.87, humataw ng 2.42 with MACD confirmation. Diba? Galing. Sobrang galing. No? Ayan, tingnan mo. Look at the price trajectory. Almost 30%. Grabe po. Okay, Gala is at 0.4560. Maya chart natin yan. H-bar, 29.4. Okay, si 29.4, meron pag-bounce on 618 area dito. We're gonna be charting that very soon. Si Luna, wag kalimutan si Luna. 87.96, merong common bounce area dito. Very good. 618, nire-respeto pa rin niya. Magantay tayo ng mamaya. Guhitan mo lang ito ng triangle and symmetrical triangle. Alam mo na ang gagawin dyan, ha? Symmetrical triangle lang po yan. Ayan. So, alam mo na ang gagawin dyan, ha? Ayan, okay. Yan. Tingnan mo to. Yan. Ayan, ganyan lang. Alam mo na gagawin, ha? Pantayan mo na pag mabinantayan yan. Yan. Kayang-kaya mo yan, ha? Good job.
Okay, let's go with Mana. Uy, alam mo to si Mana. Sabi niyo nag-comment sa akin sa Twitter, Coach, bugbog na si Mana sa'yo. Parang lahat na lang ng swing high, swing low, pinagkakitaan mo na kay Mana. Siyempre. Kasi effective yung system natin eh. Hindi pagkakitaan natin. No? Effective talaga, guys. Effective. So, yan. So, Mana, may chart natin yan. Polygon Matic. Ayun. So, si Polygon Matic, merong pag-consolidate. Merong 618 area on this 2.7. Ito yung kanyang previous all-time high. Pag ito po bumasag ulit, no? Nagkaroon kasi ng almost hidden convergence dito. MACD is going up, the price is not changing. Pag ito humataw pataas, alam mo nang gagawin, ha? Ayan, no? So, kukuha ka lang dito ng symmetrical triangle. Isa pa. Kailalim naman. We need to get another symmetrical here. Kukunin mo to. Yan. Yan. Kunin mo yan. Tama na. Type number 1, kung nakita mo yan. Alam mo na gagawin dyan, ha? Sinabi ko na. Okay, let's now go with the other coins. Ano yung topic natin? Sand. Si Sand, ang galing nito. Grabe si Sand. Oh, may saan ba ito nag-bounce? Kunin nga natin. Merong bearish wedge eh. Tingin ko may 618 bounce area yan dito. Halatang halata naman eh. Yan o, tinan mo. Tan, 618. Common area, 618. Very good. So, alam mo na yan. Okay. Let's now go with XRP. XRP tayo. Before going with my topic. Okay. So, ito, may pag-consolidate. Napakaganda ng performance nito. Siyempre, meron ka ding hidden convergence, no change on the price, but your MACD is going higher. Definitely, ergo, ito ay potentially tataas. Pero kung gusto mo ng mataas na breakout, kailangan mo munang basagin tong area na to. Ito na lang antayin mo kay XRP. No? Kung hindi ka marunong mag-trade ng consolidation or hindi ka pa marunong mag-trade on a bounce, iwasan mo muna si XRP. No? Baka mahataw ka niyang pababa. Mag-iingat po, ha? Mag-iingat po kayo. So, itantayin mo na lang itong triangle na to. Okay. Alright. Yun. I will go back to the prices of the coins. Okay? Let's go back. Okay. Let's now do this. Type number 1 kung ready na. Type number 1 kung ready na po. Let's now go with our topic for today. Yan. Siyempre, palakpakan mo naman yung sound effects ni Coach. Bumalik na yung sound. Ito, sobrang energetic ko ngayon. Hoy, Ramen! Hoy, Ramen, kamusta ka na, ha? Iping mo nga ako. Kamusta na? Hoy, palakpakan natin si Kuya Ramen. Yan, sa mga bagong members, hello sa inyo. Hilda May Velasco, Joven, Winey Lausud. Hindi ka na bago, Winey. Alam mo na yun. Kilala na kita eh. Stephanie, of course, no? Yan, marami nang ready. Okay, Bernard, yan. Chris, yan. Renalyn, Shian, Lily, hello. Dami, okay. Alright, let's now do this, no? So, I would like, hihimayin po natin ito and please bear with me. Please bear with me, okay? Alright, sa isang trader, kung ikaw ay isang trader, and I would like you to start your 2022 with a wealth of information, no? If you are a trader, ang ayaw mong gagawin is pipili ka ng coin na magkakapatid. Ibig sabihin na magkakapatid, kapag ito pong coin na isa ay humataw pababa, ihilahin po niya lahat ng coin pababa. And that is a very risky portfolio. For the past couple of months, si Miranda Miner, ako po ay nagtuturo ng diversification. In fact, meron po mga nakakaraang mga lecture na sinishare ko na yung aking portfolio mismo. Nakalagay po doon, meron pong 2 altcoin, 1 Bitcoin, 1 NFT, 1 DeFi, 1 meme coins. If you look at Grayscale as of December 31, 2021, Grayscale is
the biggest hodler, no? The biggest hodler of Bitcoin. In fact, the asset under management of Grayscale is already almost 30 billion. Of course, bumaba siya from 43.5 billion. It's still 30.4 billion. No? So, yung pangalawang pinakamalaking trust na hawak ng Grayscale is Ethereum. Yung Ethereum po, nag-decline ng kanilang Ethereum from 15 billion to 11.6 million. If you are my student, maaalala mo, tinuruan kita ng tatlong proseso ng portfolio management. Itong ginagawa nila ngayon, this is what you call the review and balancing process. So, ginagawa nila every year or every schedule or meron silang schedule, meron silang period, sila ay nagre-review ng performance and they are reviewing and rebalancing their portfolio. Now, itong headline na to, sinasabi dito, okay, Bitcoin Trust of Grayscale and Ethereum Trust, bumaba po ng almost 30% on the decline. Which is good. Siguro iniisip nila, okay, I need to re-diversify my portfolio. Bakit? Because pag humataw po pababa ang Bitcoin, for sure Ethereum will also go lower. And we have a metric for that. I cannot teach it here. I cannot teach it here. I'm sorry, no? So that particular metric will tell you na kapag ang isang coin is humataw pababa, there is a potential for the other coin to go down. In my interpretation, ang ginawa ni Grayscale, nililiitan niya ngayon, binawasan niya na. As what you have noticed, yung Bitcoin niya at ang kanyang Ethereum, binabaan niya yung portfolio niya. Let's continue to read. The decreases come as Bitcoin and other crypto prices have fallen in recent weeks. But the total asset under management represents roughly 170% increase of its for 16.4 billion in holdings a year ago. Ito na yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay? Point number 3. Grayscale portfolio compared to a year ago is wider ranging with the addition of multiple trust offerings including Chainlink, Link Token, Braves BAT, and Mana. So what does that mean as a trader? Paulit-ulit kong sinasabi that there is a need to diversify. Ang isa pong whale is hindi siya prone for risk. Hindi siya immune sa risk. Siya po, because malaki po yung hawak niyang mga assets, he needs to have or she needs to have a level of diversification. So let me interpret this for you. This is my interpretation of this. Unang-una, maganda na ginawa ni Grayscale na ang kanyang portfolio is well diversified. Case in point, meron siyang Bitcoin, meron siyang Ethereum, meron po siyang NFT, meron po siyang Decentraland. Naintindihan nyo? Meron po siyang Decentraland. Meron po siyang NFT. Diba? What does that mean? It means that potentially, if the coin, Bitcoin and Ethereum goes down, there are other high potential coins na pwede niyang i-consider. Na pwedeng tumaas. Diba? Na pwedeng tumaas. Meron siyang DeFi. Meron siyang Solana. Meron siyang digital large cap fund. No? So my interpretation here is again, hindi ayokong gayahin mo eksakto tong si Grayscale because for me this is very diversified. Bilang retailer, pag ang pera mo is 10,000 pesos, ayokong gawin mo to malito pag ginawa mo to. Pag small cap ka lang, I would rather you do a rule of 3. And position size. Use my calculator. Okay? Tapos stay defensive. Okay? So nauunawaan po. Type number 1. Kapag ang pera mo below 100,000 pesos, ayoko na sandamakmak yung coins mo. I don't want you to put 15 coins. Mali yun. If you have a small cap, ang gusto kong gawin mo,
30% ng iyong pera, or sorry, I will not say that, nasabi ko tuloy, system natin yan, meron kang dapat defensive mode. Dapat control yung nilalabas mong pera. Kaya minsan nag-worry ako, people are approaching me, coach, natalo ako, coach, naipit ako, coach, natalo lahat ng pera ko. My question is, why? Bakit? Diba? Isn't it that sinasabi ko sa inyo, be defensive, be defensive, be defensive. Bakit mo pinapasok lahat ng pera mo? So, minsan, matigas ang ulo. Pag sinabi ko sa inyong, wag muna kayong maging opensa, magdepensa muna, kasi nga meron pa tayong inaantay na malaking pagbasag ng trend resistance breakout ni Bitcoin, wag ka muna maglabas ng malaking pera. Hindi naman kayo whales, guys. Okay? So, I don't want you to do that. I want you to stay defensive, 30%, 40% maximum, i-out mo yan. And then yung 40%, do position size. And then never, ever do a meme coin more than 1%. Sinasabi ko ulit-ulit siya na. Kailangan nyo pong gawin yun. Okay? I don't want you to really put money. Meron pong panahon, sasabihin ko po sa inyo, merong panahon na offensive na tayo. Okay? Huwag mo nang labas ng labas. Pwede naman tayong kumita. Tinan mo ko. Isang coin lang, lahat na kukuha ko. Swing down, swing low, swing up, swing high, swing low, swing. Yun lang. Di ba? So, if you are a whale, classification, $100 million, $1 billion, $35 billion. These are the whales. Ang sinasabi dito bilang isang retailer, what I'd like you guys to do as a retailer is, I want you to follow where the money is. Ibig sabihin nun, when I say follow where the money is, follow where the money is going, understand bakit sila nag-i-invest on Solana, on Stellar, on DeFi funds, on Ethereum, on Mana, on BTC. Why do they invest on that? Investors, they have a scientific way of investing on coins. Meaning, on a 5-year compounded annual growth rate, they're already seeing potential to the coins. Ibig sabihin, instead of putting their investments on other assets, such as assets under SPX 500, S&P 500, instead of putting them there, meron silang mathematical computation that in the next 5 years, their fund will grow. Diba? So for me, bilang isang retailer and professional trader, sinasabi ko po sa inyo, it makes sense that we as a retailer, we understand how does the whale think. And true enough, tulad ng sinasabi ko sa inyo a month ago, ang sarap sa pakiramdam na kinonfirm ni Grayscale na tama yung sinabi ko. Because I said, it looks like they're going to add Mana in their portfolio in 2021. It looks like they're going to add NFTs, which is going to be an affirmation na dapat tayo bilang trader, ang isang long-term goal natin, hindi tayo puro Bitcoin. Yes, we put the biggest chunk in our portfolio over Bitcoin, which I do, and I also have Ethereum, and I also have XRP, and I also have ADA. I do that, no? Long-term. But it doesn't harm to add NFTs and DeFis. Kapag sabihin mo na, okay, ano ba ang average, above average portfolio size? Pag $500,000 na kayo and above. No? Doon na kayo magkaroon ng, hatiin nyo na yan, laglagay kayo sa spot, sa derivatives, sa futures, and staking. Yun ang gawin nyo. Yan ang gawin mo. You have an ability to diversify na talaga. Pero pag small lang, ang takeaway mo lang naman dito na gusto kong sabihin is, when you are a retailer, if you are trading, do not put everything in one coin. Matatalo ka. Another thing is, do not put everything on like coins. Okay? Kailangan magkakaiba yan. Meron pong metric yan para malaman mo. Ang tanong nyo kay ano, yan si Miss Erin, nag-compute na daw. Parang 26 coins yata ginawa niya, no? So, congratulations, di ba? Alright? So, alam niya na yung correlation. Matalino yan si Miss Erin, eh. Very good, no? So what does this, what are the other things? No? What are the other things na gusto kong i-reinforce dito? Okay? So, I think
I think from a overall perspective, kasi ang grayscale, alam mo, normally yung mga gitong kalalaking kumpanya, actually I'm not privy, hindi po ako familiar sa kanilang rebalancing process, no? Pero sa palagay ko, sila ay nagre-rebalance every quarter. In the stock market, may tinatawag kaming MSCI review. Okay, listen to this ha. So in the MSCI, it's what you call the Morgan Stanley the small cap index rather, the small cap index review, no. May pinapublish po every quarter ang Morgan Stanley ng mga small cap, mid cap, mid size, big size assets in Southeast Asia, in the Philippines at kung saan-saan pa, at sila po ay nagpa-publish niyan. Ngayon, normally they do, for example, ang hindi ko makakalimutan DMCI, no? They added DMCI as an index fund or index stock around June of 2020. So when it happened, hindi gaanong umakyat ang DMCI nung kanyang lipat sa index, pero ultimately umangat siya na umangat for after a couple of months. Ang ginagawa po ng MSCI sa quarterly perspective, pag sila nagre-rebalance, ang epekto po niyan sa mga fund managers, tinitingnan po nila kung ano yung classification na binabato ng MSCI. If the particular coin or asset is added to the MSCI index, ibig sabihin, DMCI, for example, is already an index. Is already an index stock. What does that mean is, institutional buyers and net foreign buying will now focus their attention on those index funds. Bakit? Siyempre, meron ka tinatawag na risk-free return na hinahabol. Hindi ka pwedeng bumagsak because meron kang mga tinatayang mga basura stocks o mga meme coins, ika nga. Meron ka tinatawag na index. And if the index is performing, let's say, 10 percentage points higher than the regular stock, doon ka na sa index. Doon ka na sa Jollibee, doon ka na sa Metrobank, doon ka na sa BDO. Huwag ka nang sumipa ng investments doon sa mga small cap coins. Don't put everything there. Kasi nga, you are a fund manager and you have a fiduciary duty na i-report sa mga investors mo, ito yung ginawa namin, ito yung investment namin, ito yung pinili naming coins, ito yung pinili naming assets. Hindi mo pwedeng sabihin sa investor mo, ay sorry po, bumagsak po yung coins, bumagsak po yung investment natin kasi mali po yung pinili naming coins. Mali po yung pinili po namin na coins, pasensya na po kayo. Mali po yung napili naming stock. Mali, hindi po ganun. These companies like Grayscale, they have a fiduciary duty to report to their investors anong ginagawa nila and what is their process of choosing the right coins. So for me, ang gusto kong malaman mo dito, kapag si Grayscale pumili ng ganito mga coins, this should be one of the considerations na i-consider mo when you're choosing a coin to invest long term. Diba? Huwag kang magtanong sa Facebook. Please. Diba? Huwag kayong magtanong sa Facebook. Wala po yung parang nakita ko isang post. Diba? Nakita ko isang post, sabi ng post. Ano po yung gamot dito sa sugat na to? Kasi nangangati po ako sa Facebook. Sabi nung isa nag-comment. Huwag mo itanong yan dito, tanong mo sa doktor. Diba? Hindi ko makuwang mainis o matuwa. Mixed emotions eh. The same thing for traders. Diba? Because my risk appetite is not gonna be the same as yours. So what is a better basis na kailangan mo i-consider bilang isang trader? Ano ba sa kulalagay yung pera ko? Kahit sa mga YouTuber, wag sa mga YouTuber. Ako right now, I will not influence you on what to buy. Pipitikin kita sa ilong kapag nakinig ka sa mga sabi-sabi. No? I am not here to influence you. I'm here to tell you ano yung potential na pwede mong gawin for you to consider. I'm not here to prescribe. I'm not prescriptive. I'm not going to hype any coins for that matter.
So ang role ko dito is bigyan ka ng knowledge para that knowledge you can use on your decision making. And my perspective is, ako ang ginagawa ko, okay, which I've been telling to all of you naman, meron akong BTC, 2 altcoin, NFT, meron akong DeFi, meron akong meme coin. Nakahiwa-hiwalay na yun. Merong percentage yun. No? And ako, bumibili ako sa ilalim. I'm putting it in a cold wallet. Niyaan ko lang siya doon. I don't trade that. Bahala sa buhay niya. I don't need that eh. Diba? You don't need the money. Ang goal mo is to do capital appreciation. Your goal is to improve and grow your capital. You're not here to lose your money. Sino ba naman nandito para itapon ng pera niya? Type number 1, if you're here to lose your money. Of course, no one will type number 1. You're all here to grow your money long term. And the promise of Grayscale, when they're selling the products to their investors, is a compounded growth rate. Of course, if I'm going to be the investor of Grayscale, okay, ito po yung promise namin, parang bangko. You will earn 5 percentage point increase in your capital after 5 years. Ito po yung laki ng pera mo. They have something like that. Meron silang potential, meron silang permutation of their funds. Ito po yung laki. If you go to BPI right now, punta ka sa BPI. Tanungin mo, what's the money market fund? Tapos pasiklaban mo siya. Ito tanong mo to ha. Tanong mo to. Nasaan po dito yung terms and conditions po nito? Tanong mo yun. Tapos ang itanong mo, ano po dito yung Sharpe ratio? SHARPE ratio yun. Tanungin mo yun. What is the Sharpe ratio of this investment? Tanungin mo yun. Titingnan ka ng teller. Ano po yung Sharpe ratio? Yung Sharpe ratio, it's actually a method, no? It's a method that will determine, no, the performance of an investment compared to inflation or a risk-free asset. No? Siyempre, bibili ka ng isang asset, wag mo kita ka ng 5%, wag kang mag-celebrate. Pero inflation pa. May risk-free, meron pang risk-free return percentage. Kaya ba, pag pupunta, if you guys go to the bank, anong ginagawa ninyo? Do you just go there and buy depository or UITFs? Do you just go there, guys? Can you please enlighten me? When you go to a bank, you deposit. Kunyari meron kang financial planner. Ikaw ba bumibili ka lang ba ng isang asset? Are you not asking why are you buying this? Diba? And what is the performance of this asset over time? Time value of money. Can I just get guys, bigyan niyo ako ng sige, educate niyo ako. Anong ginagawa ninyo when you go out and you buy assets? Do you ask for the fund performance sheet of the asset? Do you do that? Diba? If you go to a bank, bumili kayo ng isang, inoferan kayo ng isang teller doon, new accounts. Do you even ask or no? Because if not, then we have a problem. Diba? So parang wala nagko-comment ha. Parang nakikinig lang kayo. Nagko-comment. Nakikinig lang. Tuloy na natin, sige. So, going back tayo sa topic natin, no? If you are a retailer, hati-hatiin mo yung funds mo. If it's below 100,000, wag 15, dapat 3 hanggang 5 lang ang inyong hahatian ng funds. Okay? Naiintindihan po? Sabi ni Happy Thoughts, tama rin sa prospectus whenever there's an IPO. Check the prospectus, tama yan. You can look at, pero ang gawin ninyo ganito. Tanongin niyo, ano po yung Sharpe ratio nito? Yan, tanongin mo yan. Okay? Kailangan yung, for example, yung asset niya is 15% in excess of a risk-free rate. Diba? Kung 15%. Yan, diba? So, ako, mas mataas na Sharpe ratio, mas maganda.
Mas maganda yon. Yung kukunin niya yon, yung Sharpe ratio. Ayan. Ako, coach, hindi po kasi ako bumibili, sabi ni Yasha. Noted po yan, sabi ni Tropan JC. Nag-chart po habang nakikinig. Nag-chart kayo. Sige, good. Alright. Pinapakita naman daw, sabi ni Jillian. Pero yung previous performance, tama. Okay. So the same thing, bilang isang trader, gagawin nyo din yan. Bilang isang trader, dapat kayo, kung kunyari wala kayong access sa ganyan, gagawin mo, punta ka doon sa crypto market cap, pupuntahan mo yung performance na to year to date, 90 days, 30 days, 7 days, 24 hours. Huwag kang bili ng coin na hindi ka tumitingin sa performance, sa previous performance. Pwede mo i-customize. Pwede mo lagyan, for example, ng tanggalin mo yung 30 days. Tanggalin mo yung 60 days. Yan, gawin mo lang 7 days and 90 days. So, kailangan bilang isang trader, alam mo din na ano ba yung performance ng isang coin before ka bumibili. If we're talking about the performance and review of the assets, dapat tayo, bilang isang trader, tinitingnan mo din, am I going to trade this? Ito ba ay sobrang baba na? Ito ba ay sobrang taas? Or am I going to do an ODR strategy? Am I going to do an OWR strategy or 1-week reversal strategy? What am I going to do? Dapat nire-review mo yan. You need to be reviewing because it's going to guide you of the potential swing low na pinaka dapat papasukan mo para makuha mo yung pinakailalim. Okay, so ang takeaway natin dito, unang-una, diversification. Number 2, follow where the money is. Isulat natin yan. Please, isulat po natin ito. Para matuto tayo, ha? Hindi tayo puro trade. Dapat tayo ay nag-aaral po ng mas malalimang science and art in trading. So, number 1, sulat mo to, lesson today for January 1, 2022. Hindi tayo pwedeng bili ng bili lang, guys. Naku, mauubos pera mo. Sulat natin yan, ha? Okay, let's do this. Number 1, diversify. Diversify. Number 2, follow where the money is. Okay? Number 3, stay defensive. Only use the defense allocation to be exposed. Ilang percent yun? Alam mo na yan. Okay? Kung small cap, rule of 3 or max of 5. Small cap yan, ha? Small cap rule. Okay? And then, diversify meaning you have coins, NFTs, DeFis. And meme. Okay. Type number 1 po kung nauunawaan ito. Type number 1 kung nauunawaan. Okay. Type ko lang to. Okay guys, type number 1 kung nauunawaan please. Ayun, thank you. Okay, yan, diversify. Coins, NFTs, DeFis, and meme coins. Yan. Okay. Tapos, may nag-comment, noted the Sharpe ratio. Very good. Minsan i-compare ninyo. Ask mo yung taga-bangko, ano po yung Sharpe ratio niyan? Let me open the definition of Sharpe ratio. Para at least alam na baka ma-nosebleed yung ibang tao. Sharpe ratio, yan. Google natin. Para maunawaan mo. Yan. Sharpe ratio, ito yung formula niya. Pero hindi mo na kailangan unawain yan. Hindi mo na kailangan intindihin yan. Hindi mo na kailangan.
Ang sinasabi ko lang sa Sharpe ratio, ibig sabihin nito, ito yung nagme-measure ng performance ng isang portfolio compared to a risk-free asset after adjusting the controllables. Yan. Measures the performance of an investment compared to the risk-free asset after adjusting the systematic risk. May computation yan. Yan. So, kailangan malalaman mo, kunyari, yung yield ng ating treasury, 10% or 2%, 2 years. O anong performance ng isang asset mo after deducting the yield ratio and the removal of the inflation? Dapat alam mo yun. Tinatanong mo dapat yun. O, huwag ka lang kukuha ng investment. Okay, I will be doing an investment of, maganda, 10% per year. Ay di, masaya ka na doon, 10% per year. O, di ba? Or let's say 5% o 2% yung inflation. Tapos meron pang tapos yung coin mo pababa na pala. Tuwan-tuwa ka kasi yung 1-year performance niya pataas ng pataas ng pataas. Yung pangalawang taon doon bumagsak. So yun ang lagi mong tatanungin, ha? You need to know ano yung kanyang performance after inflation at after just ask for the Sharpe ratio. Okay. So maraming salamat at sana natutunan mo something very fundamental ngayon, ha? Something na fundamental that you can learn, no? In simply by asking ano ba yung mga tamang questions, no? Kasi totoo lang, you are all here not to lose your money. You are all here to grow your money. And kung ako sa inyo, meron akong gagawin na, okay, dapat ang aking 50% ng pera or 30% ng pera ko nakatago lang, naka-invest lang yan dyan, I will not trade that. Dyan lang siya, parang bangko yan. Siyempre, pipiliin ko, ano ba yung magandang coin? Siyempre, hindi ako pipiliin ng kung sino lang na nagsabi na, SHIB coin, Kate coin, lagyan mo lahat ng pera mo dyan. Do this coin, whatever that coin. I will not do that. I will do my analysis of where the money is going. Saan ba nilalagay ni Grayscale yung pera niya? Ito na nasa harapan mo na. Ito na yung kanilang portfolio allocation. Bakit siya may Litecoin? Bakit siya may Philcoin? Bakit siya may Ethereum? Bakit siya may Mana? Bakit siya may Chainlink? Bakit siya may Stellar? Bakit siya may Solana? Bakit siya may DeFi? It's because they want to be diversified and ito na yung clue mo, where are you going to put your money? Okay, welcome to Rose Fabian. Thank you for being a member of our family. Maraming salamat. And of course, if you're not a member, it's okay, no? You can always join and libre naman po ang ating live araw-araw. 10 p.m. po yan gabi-gabi. Okay, so type number 1. Let's now go back to our charting. Before ako mag-charting, please, labas ka muna ng video. Paki-like po ang ating live for today. Inom lang akong tubig. Paki-like po ang ating live for today. Labas ka muna. Let us all have a quick 5-minute break. I'm going to do some charting of our favorite coins in 5 minutes. Be right back, guys. I'll be right back.
Alright. Ready na ba? Ready na, ready na. Alright, kung ready na po tayo po ay tumungo na. Tumungo talaga, no? Tumungo. Tumungo. Okay, let's now go on our charting for today. Handa ka na ba? Sige, handa mo na yung mga screenshots mo. Handa mo na yung papel mo. Okay, let's now go with the, let's do first charting based on the price. Okay, let's now go for Bitcoin. Okay, isi Bitcoin, antayin mo na to, malapit na to, ha? Antayin mo na to, please. Pag bumasag na, alam mo na yung gagawin, ha? Pag bumasag na to, alam mo na yung gagawin. Antayin mo ng confirmation, no? Tingin ko, nagkakaroon ng correction dito because there is a trend resistance line, no? Ingat na po kayo dyan, okay? Ingat na po kayo dyan. Iangat ko lang ng konti yung ating charts. Okay, ingat na dyan. Huwag nang pumasok muna. Antayin yung bumasag ang Bitcoin, ha? Huwag pong makulit. Huwag kang makulit, ha? Huwag kang makulit. Antayin mo yan. Pag bumasag naman yan, alam mo na yung gagawin, di ba? Eh, no? Lapit na yun. Tsaka kasi, besides, sa totoo lang, meron kasing 618 dito, kaya hindi yan mabasag-basag. Ha? So, mag-antay. So, meron kang swing high, swing low. Meron kang 618 na tinamaan. That's why it's actually trying to correct, no? So, mag-aantay tayo dyan. Let me remove the volume. Swing low to swing high. Alam mo, yun yung pong ginagawa ko. Kaya sobrang profitable natin kay Mana. Kinukuha ko lahat ng swings. Okay. Bounce on 382. Malapit na malapit na. Nako. Malapit na to. Pag ito... Yan. Okay. Type number 1 kung nakuha na po. Type number 1 kung nakuha na, ha? Type number 1 kung nakuha na, or type the word Bitcoin. Tapos I'll now go to Ethereum. Magkakamukha lahat yan, ha? Magkakamukha yan. Pag sinabi kong antayin si Bitcoin, hindi ko na kailangan i-chart si Ethereum kasi magkakamukha po yan. Ibig ko sabihin, pag bumasag na po yung isa, expect nyo the others can follow. So si Bitcoin, si Ethereum, si ADA, si Solana, si XRP, magkakamukha po yan, no? I need to double check for Solana, but as far as my last checking, magkakamukha po yan. So, I don't need to chart the rest. Okay? Tatandaan mo yan, ha? Please, tatandaan mo yan. Okay. So, I will not chart Ethereum, but tatandaan mo, ito yung kanyang triangle. Pag ito bumasag ng triangle, alam mo nang gagawin. Ha? So, kailangan itong triangle na ito, mabasag niya to. Kagandahan dito, humalik na po ng RSI 30 at 30 ulit on 1 hour. Diba? Nakita mo dito, nung humalik siya sa RSI 30 at 30, hinataw niya rin pataas. Ito, nung humalik sa RSI 30 at 30, hinataw niya rin pataas. So ito, humalik ng RSI 30 at 30, hinataw niya rin pataas. Ito, nag-RSI 30 at 30 na, alam mo na mangyayari dito. Alam mo na yan. Tantayin mo na lang. Ha? So, alam mo na yan. Okay, yung BNB parehas lang din po yan. Hindi ko na po i-chart ng mas matagal yan because may triangle din po yan. Okay? The same thing, nung humataw sa RSI 30 at 30, humataw pataas yung coin. RSI 30 at 30, nag-sideways yung coin. Tingnan ko nga yung volume. Yun. So here, ito ay, well, umangat pa rin to be honest no? Coming from 501, umangat pa din halos ng $46. Malaki yun. $46, almost 10%. Ito, RSI 30 at 30. Humalik na naman ulit. Pataas na. Okay, meron ng potential right hand but the price is not changing. Alam mo na ibig sabihin niyan. Kiligin ka na. Kinikilig na nga ako eh. Magantay. Lapit na yan. Antay mo na yan. Okay, let's now go for DeFi muna tayo. Let's go to DeFi, okay?
Let's go for Terra Luna. Ano si Luna? Okay, ito. Yun. So, hindi ko na iibahin, no? I already charted this kanina. Tama lang yung ginawa nito. Tama yung ginawa ng coin. Kasi meron kang left hand dito eh. Oscillator creating a lower high. Candles creating a higher high. Ergo, meron tong left hand. Nagkaroon ng retracement sinalo ng 618 area. Nagkaroon dito ng symmetrical triangle. Tama lang to. Kasi kailangan niya na mag-normalize. No? Galing sa RSI 30 at 30, tumaas ang tumaas. Ngayon, fina-follow na siya ngayon ng MACD at ng isang momentum sa baba. No? Fina-follow na siya. So, normal to. Tama itong ginagawa niya kasi pagkatapos ng left na ng haba ng retracement, normal na yung ginagawa niya. Tama na yan. So, ibig sabihin, wala ka na dapat ikatakot na pwede mag-retrace yan. If it will retrace, hindi sing haba nito, itong retracement na to. Okay? So, ang kailangan mong gawin dito is just wait for an oras. Maghanap tayo ng oras ngayon. No, alam mo na yung oras ha. Turo ko yan. Tapos, mag-antay tayo ng maganda-gandang volume, tsaka yung MACD nagko-consolidate eh, no? So, medyo, kung hindi ka marunong mag-trade ng Luna, wag mo muna siyang i-trade. Indian mo? Kung hindi ka marunong mag-trade ng Luna, wag mo munang i-trade ito. Kaya muna siyang gumawa ng isang major swing high para makuha mo yung pinakailalim niya. Antay ka muna ng isang major swing high. Natin. So, let's wait for this triangle to materialize, no? Tapos kailangan maganda yung volume. I don't have a problem with the 1 hour time frame. I'm not seeing any divergences. Okay? Tapos, minsan, isipin mo, bakit si coach, pag nagtitrade, ang bilis niya makakuha ng mga trend lines, no? Ibig sabihin, ako ay matagal nang nagcha-chart. Gawin mo dapat yan. You should be doing that. Every day, chart. Everyday chart. Tingnan mo, backtest everyday. Kung gusto mong mas maging bihasa ka sa paghahanap ng mga trend lines, everyday you need to chart. Hindi mo? Okay. Let's now go on second top DeFi. Let's go to AVAX. Tapos mag-type, let's also chart Uni. So AVAX muna tayo, ha? Let's go to AVAX. Ayun. So merong 618 correction area po dito kaya nagre-retrace po siya. So wag niyo munang pasukin, wag niyo munang i-day trade itong si AVAX, guys ha. Wag niyo munang i-day trade, no? Let me try to look for a potential entry point. Teka lang. Wag niyo muna tong pasukin. Antayin po natin itong magkaroon ng correction, magkaroon ng what's this, area of breakout. Magkaroon siya ng breakout area, no? So, let me just try to do, ayan. So, if you will notice, from the swing low to swing high, meron siyang bounce area on the 0.5. So, umangat siya pataas. 0.5 area. So, pwede mong kunin, gawa ka ng triangle dito from here to here. Do this triangle, yan. Okay. So, antayin mo na yan. Malapit na yan. No? So, I don't see any divergences at this point. So, yan. Antayin mo na yan, ha? Okay? Antayin mo na yan. So, technically, if you think about it, sa ibang mga mentor, ang basa nila dito ganito. If you think about it, ito yung basa ng ibang groups.
Okay, so let me try to do the parallel. Yan. Pwedeng yan ang basa niya. Pwedeng ganyan. No? Ang kagandahan dito, alam mo kung saan siya magbabounce. Ang hindi tinuturo ng cup and handle formation is the potential bounce of your handle. Yan yun. Diba? Ang hindi alam ng ibang system, they don't know where will the handle bounce. Diba? Pero, because of our system, alam mo kung saan ito potentially magbabounce. Diba? With a confirmation candle, with a MACD confirmation, within the golden ratio. Diba? So, alam mo na yan, ha? So, alam mo na yan. So, congratulations to you. Bantay mo yan. Again, 90% waiting, 10% TA waiting time. So, alam mo na yan. So, ako, I don't necessarily, hindi ako lagi naglalagay ng mga cup and handle because mas tiwala ako na nakikita ko yung common symmetrical triangles. No? Mas tiwala ako dyan. Tsaka alam ko sa nagbabounce yung mga prices natin. Para makikita mo sa lahat ng mga pinopost ni Coach, ang dami kong profit, swing high, swing low, swing high. Lahat nakukuha ko eh. No? Pag meron talaga akong binantayang coin, hindi makakawala sa akin yan. Hindi makakawala. Okay, let's now go to NFTs. So, NFTs tayo. Mamaya na si Uni. Mana, Axie, tsaka Sand. I-chart natin to. Let's go to Mana first. Yeah? Sa mga hindi pa marunong mag-chart, no? Aral lang kayo araw-araw. Join my live. Ako na bahala. So, si Mana, kumita na naman po tayo dyan. Give me a second. Okay, nakakita po tayo ng hidden divergence dito. RSI 30 at 30. Potentially, pwedeng umakyat to. Pwede na umakyat. Mag-antay lang tayo ng magandang volume. Walang kwenta yung volume eh. Okay. Walang kwenta yung volume. Give me a second. Okay. Let's get a major swing low to swing high. Kukunin ko itong buong to. Yun. Merong pagrespeto sa 618 area itong coin na to. Yan. Meron siyang pagrespeto dyan. No? So, since nire-respeto niya yan, ang gagawin natin, tatanggalin ko muna si Fibonacci. Tapos, gawa tayo ng trend line dito. Ang tagal ng consolidation eh. Yun. Yan. Sarap naman ito. Uy, naku yun. No? Kaya pala nagkaroon ng correction doon. Kaya pala nagko-correct na ito kasi mayroong trend resistance area. Teka lang ha. Liitan ko nga yung time frame nito. Ayun no. Karoon na ng correction kasi meron ng triangle. So, gagawin natin, mag-aantay tayo ng breakout. May tayong breakout dito. Meron ka ditong common support line. So, yan no. Malapit-lapit na rin to. So, walang volume, lang kwenta yung volume. Maganda ng hataw sa baba, oh.
Kita mo yan? Ang ganda, oh. Meron ka ditong ayun. So if you think about it, ayun, this one, oh. December 29. Okay. So almost almost na to, almost. Okay. You know. So the price is 3.3, 3.18. Pwede. Pwede. There's not much change on the price. May continuation of a downward trend, but MACD is actually already forming upwards. So malamang sa malamang nung humataw siya pataas, bigla nag-buying volume. Grabe. Ang talino ng market, no? Napakatalino ng market na to. Alam niyang merong right hand eh. Ayan, no? Matatalino yung mga traders eh. Alam niyang merong right hand, biglang binuga pataas. Grabe yung volume, biglang hinataw niya pataas. Nakuha natin itong trade na to. We're able to earn here. Ilang percent ba ako dito kanina? Nakuha ko to eh. So, ilang percent ba to? Mas mga double digits, mga 15% yata yung trade na yung kanina. 17%. Nakuha natin. Galing ng ano? Galing ng system. Ayan, no? Nakuha mo, di ba? Tapos natulugan na natin yan kasi taas ng volume. Tapos merong common bounce area. Tinanong ko yan sa Twitter kanina, bakit nagba-bounce yan? May sagot yan, ha? Dapat alam mo yung sagot na yan. Ba't siya nagba-bounce on that area? Ano tong area na to? Bakit niya nire-respeto yan? Anong indicator? Bakit siya humahataw lang doon? Merong sagot yan, guys. Bakit meron kang 382 na common bounce area niya? Dapat alam mo yan. You need to know that. Kung hindi mo alam, tanong mo sa akin. Bakit may common bounce area? Anong ibig sabihin ng area na to? Ano to? This is the 382. Ba't nag-382 bounce? Merong indicator yan. There is an indicator, but doon lang siya nagba-bounce. So, malapit na to. Antayin mo na. Ay, naku, malapit na yan. Okay, type the word mana. Type the word mana kung naintindihan mo na. So again, guys, wag mo pasukan, sina-chart pa lang natin, ha? Antayin mo bumasag. No? Tsaka, tingnan mo yung MACD. Paturo pa baba. Ba't mo papasukan niya? Diba? Wag ganun, guys. Wag ganun. Okay. So, nakuha na yung mana. Let's now move on to another topic. Saan na tayo? Sand. AXS muna tayo. AXS. Yung mga top lang, I will chart the top coins. Ha? Kayo na bahala sa iba. Ayan, no? Meron kang 618 area correction dito. Akit muna tayo na higher time frame. Naked charting steps muna tayo. Hindi ko na sinasama lahat ng naked charting. Nilalatawan na ako, no? Pero bilang isang beginner trader, dapat alam mo mag-naked charting, ha? Alam mo yan. Okay. So, okay. Meron na naman tayong signs of right hand. So, MACD is creating a higher low. There's no major change on price. So, potentially, merong pwedeng mangyari. Pero, kung ako sa'yo, gaantayin mo tong price na to, ha? So, swing low to swing high. Meron kang common 618 area. Perfect. Sarap. Perfect 618. Nagkaroon pa ng oras dito. The power of our system. Woo! Grabe.
May oras. Perfect, oh. Perfect na perfect. Look at this, oh. Common bounce area. Ano po yan? That is the 618 area. Ang ibang trader, they don't know what that is. They just know it's actually just a bounce. Trust me, wala po nagtuturo niyan. Hindi ko alam kung may tuturo niyan sa labas. Ngayon, alam mo na. Libre. O, free yan. Congratulations. Pero dapat alam mo saan mo ilalagay yung fib. At alam mo yan. So, ang laro niyan ganito. Ang laro dyan. So, kunin mo tong swing high to swing low. Kunin mo to. Kunin mo yan. Lapit na to. AXS. Try mo na to. Ilang oras na lang to. Araw pala to. Araw. So, pwedeng umabot ng Wait, range. From here to here. 10 days actually. Pwedeng liit pa eh. 8 days. Pwede mag-breakout ulit. Or breakdown. You'll never know. Kasi MACD is pointing downwards pa, no? So, pwede. Tingin ko, strong to eh. Kasi merong oras, meron siyang 618. Mukhang matatag, no? Pero wag pa mag-all-in. Antay mo yung breakout. Ilang araw na lang yan, no? Oh. Wag kang sumalo ng mga ganyang kandila. Okay? Wag kang sumalo ng ganyang kandila. Naiintindihan? Type number 1 kung naiintindihan po ang sinasabi ni Miranda Miner. Ha? Okay? Okay, again, paalala ko ulit, yung mana kanina, walang volume, ha? Baka mag-grade B trade ka dyan. Saan ba si mana? Malapit na. Malapit na. Sabi ko kanina, malapit na. Grade B, kasi walang volume. Kwenta yung volume. Malapit na yan. Oh, sarap. Malapit na yan. Okay, ito oh. Volume eh. No? Huwag kang magpalito dyan. Tingin ko magbe-breakout to. Tingin ko magbe-breakout. Pero hindi gagaanong tataas to. Hindi to ganun ka grade A trade. Walang volume kwenta. Kaya huwag kang masyadong magpapadala dyan, ha? So, huwag kang mag-all in. Tingin ko ilong mo. Okay. Okay. So, aside from this, let's go now for sand. Top 3 na ano. Ito galing tong $6 eh. Perfect na naman. Ang galing naman talaga ng 618 natin. Ay, nako. Galing. Ang galing talaga. So, kunin ko lang yung 618 area. Ay bukas pala meron akong live ng hapon. Meron po akong hapon pero sa members po. Pero huwag kang magtampo. Ito binibigay ko na nga lahat eh, no? Kahit hindi ka member, meron ka pa rin ganitong access, ha? Huwag kang magtampo, ha? Okay? Tampo. Magtampo. I'm going to teach you everything pa din. Kumbaga extra bonus yun sa mga members. Bukas ng hapon, mga 1:00 o 2:00. Meron kayong free charting sa akin. Nasaan tayo? Malayo pa to. Ayoko itong gamitin. Saan? 618 area. Ganyan natin to. Area. Okay, meron ka ditong left hand. Bumaba. Diniscuss ko na yan kanina. Nasaan na ba to? Okay, let's now go on. 1, 2, 3. Okay. So,
si Sand, nung humalik siya ng 5.55, yun yung extended euphoric move. Nagkaroon ng initial consolidation, early magic, late magic, support identification, bounce on old support, consolidation, euphoric move pababa, nag-bounce po pataas, nagkaroon ng trend resistance breakout dito, inataw niya pataas, hindi ganun kataas ang volume, kaya bumagsak ulit, nagkaroon ng 618 area, sinusubukan niyang pataasin. Yun po ang narrative doon. Indihan mo ba? Indihan mo. Pag di mo naintindihan ang sinasabi ko, ibig sabihin bago ka sa system ko. Bago ka lang. So, aralin mo ng aralin system. Tingin ko ito ay tataas pa ng it can potentially go higher. Oo, tama. Napit na. Okay. So, lapit na rin yung sun. Antayin mo na to, guys. Ay, nakalimutan kong guhitan yung ano. Yung 2.618 extension niya. So, dito yun eh. There we go. Yan. Okay. Tapos, pwede mong gawin din, sa pinakailalim niya, gawa tayo ng Fibonacci. Tingin ko nag-bounce on 618. Swing low to swing high. Ayun. 618 na. From here, tumaas ang tumaas. Nagkaroon ng trend resistance. So, pwede niyang saluhin ito. This one. Pwede siyang sumalo dito. Si Miranda University, bumubulong na naman. Wait lang. Nag-live chart ako eh. Kasi maghanap akong trade. Wala pa akong trade, guys. Kasabayan ko kayo. Maghanap ako ng trade. Wala pa akong trade setup. Kaya sinasabay ko na ngayon. So, yan. Galing, no? 2.618. So, lahat na natin. Ang galing talaga ng system natin. So, 2.618 dito. 2.618. So, euphoric move pababa. Ito yung 618 area. Okay. Tapos, ito yung TRB. Wait for ball, CCC, MACD, and wait for ball for grade A. Hindi ko lang alam kung hindi pa kayo matuto niyan ha. Sinabi ko na lahat ha. Ayan. Mataas na ba si Mana? Huwag niyo akong iwan, di pa ako nagtitrade. Wait lang. Huwag niyo akong iwan. Sabi ko mag-antay, pipitikin ko ilong mo. Sabi ko confirmation candle ha. Sinasabi ko sa'yo. Naku, sinasabi ko sa'yo. Sasabihin mo sa akin. Hindi ka na naman kumikita, hindi ka nakikinig. Ayan o. Ay, tumaas na kon. O nga no. Galing o. Ang galing. Antay ka ng confirmation ha. Okay. O, sige na. Naantok na ako. Magti-trade na ako. Ay, nako. Mas natin naruan na kita. Bukas alauna ng hapon, mag-chart ako free. Sa mga members ha, alam mo na yan. Mga members. Basta kayo guys, huwag kayong mawawalan ng loob. Kasi meron naman talagang system. So, nakikinig ka lang. Huwag kang pasaway. Kasi pag nakikinig ka naman, okay naman yan. You're listening, di ba? Ay, naku. Nasabihin na naman yan. Ay, pag si coach, humihinto, nagtitrade na yan. Antay pa ako confirmation, magantay ka. 15 minutes pa lang yan. Wala pa nga, oh, uy, gantay ka ha. Tignan mo yung MACD, oh, naka-yellow ka nga. Yellow.
Like yung kapasaway, ah. Ano ba yun? Yung pasaway. Antayin mo yung confirmation yan. O, sige na. Uy, guys, anong oras na ba? 11:30 pa lang. 11:30 aga pa. Sipag ako today kasi maganda yung connections ko. Uy, anong comment mo sa connection? Maganda ba yung connection ko today? Nagustuhan nyo ba? Feeling special ba kayo today? Kasi maganda yung connection. Maganda yung audio ko, ha? Para ako naka-high definition ba yung audio ko, ha? Palakpakan mo naman. Palakpakan mo naman yung audio ko. Palakpakan. Sige na. Palakpakan mo naman. Okay. Ano yung mga questions? Pag tahimik si Coach, nagtitipi na yan. Hindi. Uy, nagkakape ako. Ano nangyari? Okay na okay daw yun. Very good. Okay na daw yung mga connections. Very good. Very fluid yan. Ganda ng audio. Very good yan. Thank you. Para po sa inyo yan. Kasi 2022 na. Kailangan pagandahin ko naman yung audio natin. Nahiya naman ako sa inyo. Diba? Nahiya naman ako. Oy, Lemmy, wow. See you sa mga Friday estudyante ko, this coming Friday. See you sa inyo. I'm excited. Sobrang excited ako. Sobrang excited. Pag kayo pumasok, pipitikin ko talaga yung ilong ninyo. Hindi pa nga nagko-confirm, ha? Hindi pa nagko-confirm. May pumasok na ba? Bahala kayo sa buhay nyo, hindi ko sinasabi, ha? Uy, guys, ang dami kong chinart today, ha? Sana may natutunan ka. Ha? Pag may natutunan, magpasalamat. May konting pasalamat. Ha? Ayan, si Mac, tumaas na rin siya. Salamat kayo yung konting. Pa-like na lang. Pa-like lang ako, ha? Pa-like lang ako kahit paano. Pa-like lang po ng mga live. Para masaya po si Coach. Ay nako. Erin, yung mga yan, pumasok na yan. Tingnan mo, tumakit na si Macdi o si ano. Feeling ko, yung mga yan, nagsipagpasukan na yan. Hindi na nag-antay ng confirmation. Ay nako, balas sa buhay nila. O, tingnan mo. Habang nagla-live, nakakakuha kayo ng mga ganyan. Okay, magtampo. Kasi, yung bukas na live para sa members. Sulit ka na naman, di ba? Uy, umamin ka, sulit ka na naman, di ba? Sulit naman kayo, di ba guys? Sa mga members. Ito, libre tinuturo ko na lahat. Sa ibang mga may bayad dyan. Libre na lahat yan. I-learn mo na lang. Kasi I'm here naman to help you and support you. Okay. O guys, 11:30 na, papahinga na si Coach, ha? So again, ang learnings natin today, diversify coins, NFTs, DeFis, and meme coins. Follow where the money is. For example, Grayscale actually bought mana or the metaverses. No, they bought their mana in the metaverses. Follow where the whales put their money. Number 4, stay defensive. Only use the defense allocation exposed. Total number of money na pwede mong ilabas or expose. And of course, pag small cap rule, use rule of 3 or maximum of 5. Okay, that's going to be our lessons for today. And I hope you've learned something from our lessons. Okay, so please, if you have questions, enroll ka na. If you have a lot of questions about our lessons, enroll ka na. And this coming February, meron po akong refresher course. No, abangan mo po yan. I have a refresher course if you are a beginner and intermediate graduate. I have a refresher course this coming February. Abangan mo po ang ating schedule at makapag-enroll ka na po dyan. Iibahin ko po ang schedule, ang topic this time, mag-hardcore trading po tayo. No? I'm going to do a walkthrough hardcore ng ating refresher ng ating pong system. So abangan mo po yan for beginner and intermediate this coming February. I'm going to do a refresher every quarter. Yan na po every quarter. So please wait for that and enroll on the refresher course. Wala na po tayo mga psychology. It's all gonna be hardcore trading. Okay? So with that said, again, our topic is, how does a whale wallet look like? I hope you've learned something, and I hope that this day is going to be a good sign for you to become really profitable because you are planning your trades. With that said, I'm going to leave you a video from one of our mentees, si Ate Sheila Zhang. We're going to end our session for today, and again, thank you po. Maraming salamat, and good night to all of you. This is gonna be my parting video. I love you 3,000.
Huwag kalimutan abang sa CCC, okay? I love you 3,000 guys. Mahal na mahal ko kayo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo, pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng videos ni Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga, ang hirap niyang i-control. So, tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So, I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the live of Coach. So, nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So, it's either i-Superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet. Kakabawi ko lang sa losses ko, but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline. I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Minor, Sir Luke, and to the other mentors. Just keep on learning and I love you 3,000 ka Miranda.